Good evening, one and all. Good evening, one and all. Myself, Ramyashri SH, handling business organization and management for business management BBA students. You have 4 blocks, and each block contains. In the first unit, in the first block, you have what are fundamentals of business organization, sole proprietorship, partnership, and joint stock company. So, first of all, we should know what a business is. Business is nothing but an economic activity which involves regular production and or exchange of goods and services with the main purpose of earning profits through the satisfaction of human wants. The importance of business organization has increased so much these days that it has been introduced as a subject of study for the undergraduate students of commerce and management in most of the institutions. Under this subjects are taught for the students such as scope and objectives of business, functional areas of business, role of government in business, transport, insurance, home and foreign trade, etc. The study of business organization will enable the entrepreneur to organize and run the business successfully. According to Lewis H. Hahn, business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling goods. In other words, business may be defined as the activity in which different persons exchange something of value for mutual gain of profit. So, business is nothing but exchange of goods and services. What are the nature and characteristics of business? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಗುಣಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗುಣ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ characteristics of business. Production and exchange of goods. Second property or characteristics is production of and exchange of goods. Third is creation of utility. The business creates a utility for the consumers and the producers. Regularity and continuity is also provided. It is a continuous process. An isolated transaction can't be a business. So consumers and producers both should be there to deal the business. And profit motive. Another important feature of business is business activities. Profit motive cannot be done. So business has to be with a profit motive. Risk and uncertainty. In business, we have risk and uncertainty. Risk is also there in business. So uncertainty is also a characteristics of business. In uncertainty means we can wind up, we can't run the business. So uncertainty is also another characteristics of business. So these are the important characteristics of nature of business. Next, we will have the scope of business. Scope of business. Business is a vast and business is divided into industry and commerce, or grouped under 2 divisions, that is industry and commerce. In industry, we have extractive industry and genetic industries. This comes under primary industries. In secondary industries, manufacturing industries and construction industries are there. So in extractive industries means the extract of raw materials are drawn from the earth. So it may be farming, mining, hunting, fishing, etc. These are the extractive industries. Genetic industries like cattle breeding and nursery breeding of plants, etc. comes under genetic industries. Manufacturing industries are secondary industries in which the products are finished into finished goods. So these are engaged in producing goods through the creation of form of utility.
Such industries are engaged in the conversion of transformation of raw materials into finished goods. So these are manufacturing industries. In manufacturing industries, we have analytical and synthetic processing, assembly line, these industries, and synthetic units are analytical. Analytical industries means the material is analyzed and separated into a number of products like petroleum products. Synthetic two or more materials are mixed together in the manufacturing some new products like cement, paints, fertilizer, examples of synthetic industry. Processing, in this case, raw materials are processed through a series of manufacturing operations, making use of analytical and synthetic methods. Like examples of these are textiles, sugar, steel, or processing industries, and assembly line. In assembly industries, the finished products can be produced only after various components have been made and then brought together for final assembly. Production of automobiles, watches, television, bicycles, these are the examples of assembly line industries. Next are construction industries. They are concerned with the making or construction of buildings, bridges, dams, roads, canals, etc. These industries use the products of manufacturing industries such as iron and steel, cement, etc. The remarkable feature of these industries is that their products are not sold in the sense of being taken to the markets. They are constructed and fabricated in the fixed sites. So this is the information about industry. And next come to the major part, the commerce. Commerce is grouped into trade and aid for trade. What is a commerce? Commerce is serves both producers and consumers by removing several hindrances existing between them. So commerce links producers and consumers. So commerce plays a major role between linking producers and consumers. In the commerce uh, removes many hindrances like hindrances of person, hindrances of exchange, hindrance of finance, hindrance of place, hindrance of time, hindrance of knowledge, hindrance of risk. These hindrances are removed by commerce. Commerce has gained tremendous importance in the economic system of all countries of the world. The need for the commerce is felt because there is generally no direct contact between the producer and the consumer. But modern commerce is dynamic in the sense that it helps consumers to get want satisfying products. So in modern commerce, we can buy online products also. So it has become dynamic now. Important hindrances which are removed by commerce are hindrance by person. In olden days, it was very tough to reach the products from person to person. So that is also removed by commerce. These are the hindrances which are removed by the commerce. So commerce plays an important role in removing these hindrances. Then we have the scope. In scope, we have the what are the scope of commerce means it plays a major role in trade and aid for trade. In trade, we have home trade and foreign trade. Home trade have wholesale retailers and mercantile agents. In foreign trade, we have import trade, export trade, and entrepreneur trade, entrepreneur or re-export trade. Uh, in home trade, we have wholesalers. Wholesaler trade means it involves purchase and sale of goods belonging to a specific type of variety in bulk. A wholesaler buys in larger quantities from the producer and manufacturers and sells comparatively in smaller quantities to the retailers. In retail trade, it refers to the selling of goods by the retailers to the customers, acting a link between the wholesaler and the final consumer. That is, the retail shops are there for malls, multiple shops, cooperative stores, etc. will be there. In international or foreign trade, we have it refers to the exchange of goods and services between two or more countries. International trade involves the use of foreign currency
It facilitates the payment of price goods and services to the domestic exporter in domestic currency. International trade may be further classified into import trade, export trade, and re-export trade. Import trade involves purchasing of foreign goods for use of the domestic market. Export trade involving supply of domestic to foreign buyers or markets. Auxiliaries to trade or aid to trade. The aid for trade is transport. It performs the useful function of carrying goods from producers to wholesalers. Warehousing. There is generally a time lag between the production and consumption of goods. This problem can be solved by storing the goods in warehouses. Insurances. It provides a cover against the loss of goods in the process of transit and storage. Banking. Banks provide a device through which payments of goods and sold are made, thereby facilitating the purchase and sale of goods on credit. Advertising. It performs a useful function of bridging the knowledge of information gap about the availability and uses of goods between traders and consumers. So next we have the trade, industry and commerce are also interrelated. Industry is the backbone of trade and commerce. Next we shall know about the essentials of or prerequisites of a businessman. What requisites of a businessman? Intelligence and alertness. A businessman, in order to be successful, must be alert. So, a businessman should be alert to run the business. Firm and encourages attitude. He should be firm and his attitude should be encourages. Time sense and foresight. So, he should have a time sense and foresight. Should be also good. Should initiate for his business morality. Quality of leadership. Quality of leadership is very much important for a businessman. The enthusiasm and interest of the workers can be secured not by imposing orders from the form of the above, but relations between management and workers. The empathy, the businessman should have empathy or a power of feeling the thoughts of to the others. Energy, a beautiful endowment of physical and nervous energy is another requisite without which other qualities are hardly of any value. And additionally, a businessman should possess all the at least some of the qualities common to all leaders. And next we have the essentials of a successful business. What are the essentials for the success business? Objectives. Every business unit should have a set of objectives, goals to be achieved. And next is the planning. Planning is a very important milestone for the objectives which are set by the firm. So plan is an important role. Next we have the efficient organization. An organization is a medium for effective conduct and management of any business. Adequate finance and proper capitalization. Finance and capitalization are more important because without investment, a business or a firm cannot run for the purpose. Good management. Good management is also a very important part of the business because without management, planning, organizing, staffing cannot be done. Ideal location and layout size is also very much important. High employee morale. All types of workers employed in any modern business enterprises should be treated very well and offered all the amenities. Next is best marketing system. For the product produced, we should have a best marketing system. And innovation. We should have new innovation, research and development should be done for the new product developments. And we should have market for the new product. Next, we have the functional areas of business.
are the functional areas of business? The important business are briefly discussed as production function. It is concerned with the transformation of inputs like manpower, material, machinery, capital, information and energy into specified outputs as demand by the society. Next, we have marketing function. It is concerned with distribution of goods and services produced by department. And finance function. It deals with arrangement of sufficient capital for the smooth running of business. Personal function. This function is concerned with finding suitable employee, giving them training and fixing their remuneration and moving them. Purchase function. Traditionally, purchasing is considered as a part of production function. Public relation function. Modern business houses want to be in touch with the public and government through their public relation departments. Legal function. In big organization, the legal department may be organized to ensure business house is abiding by the rules and regulations learned by which are trained by the government. Next, we have the objectives of business. Objectives of business is classified into organic objectives, economic objectives, human objectives, social objectives, and national objectives. In organic objectives, we have reinvesting a profit so that the business may grow and survive in the face of competition. Attaining a fair size of operations to that business could prosper through the economics of scale. Creation of goods. These are the organic objectives of a business. Next, we have economic objects. Earning of an adequate return profit for the risk undertaken. This is the first economic objective. Creating customer for the products of the business, ensuring adequate supply of quality goods at reasonable prices, innovating in terms of developing new techniques of production, new products, new users. This is the economic objective of a business. Next, we have the human objective, training employees as partners in the business. ಯಾರ್ಯಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಥರ್ಡ್ ಎನ್ಶೋರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. Treating customers fairly in terms of dealing with them with courtesy, understanding, etc. is the fourth human objective. Next, we have social objective of the business. Provision of quality products at reasonable prices. So, products should be produced at reasonable prices for the society. Next, we have generating employment ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಟ್ರಸಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು social, cultural and charitable institutions engaged in improving a lot of human beings. So this is human objective. Next, we have national objectives of business. Self-sufficiency in production. So ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆನೆ ಸಾಕಾಗೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ self sufficiency production. This is the national objective of a business. Import substitutions and
ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರದ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ business, national objective of business. Thirdly, facilitating development of small scale and ancillary units. So ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಇದೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಗೆ ಪತಂಜಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ ದೇಶದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಎಲ್ಲದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗುಡ್ಸ್ ನ ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ national objectives which facilitates the business. So these are the important objectives of business. In next we have the forms of business or types of business. In types of business we have private enterprises and public enterprises and joint ventures. A business enterprises may be defined as an organization or institution engaged in trading, commercial or industrial activities. This term is used interchangeably. So private enterprises, public enterprises and joint enterprises. We have three forms of business organization, and in that types of business organization, private, public and joint enterprises. Private enterprises, characteristics of private enterprises are: it is owned by private individuals or groups of individuals who provide capital to the business firms. It is managed by the owners or professionals, managers appointed by the owners. Its main objective is to earn profit and generate wealth for the owners. It is accountable for results. Its financial management is the hands of owners, the professionals. Examples of Reliance Industries, Cisco, etc. So these are sector industries. Public enterprises. According to a welfare or service is main objective of the public enterprises. Public enterprises are accountable to the general public. The financial management of a public is under the control of the government. It is managed by officials or professionals, managers who are appointed by the government. So these are the public enterprises. And next we have the joint enterprises or joint ventures. Its capital is provided by the government and private sector entrepreneurs are and the investing public. Its management may be entrusted to the private entrepreneurs. It combines both social and profit objectives. It is responsible to the government and the private entrepreneur who have contributed capital. Public sectors are Food Corporation of India, State Trading Corporation of India, LIC, etc. And in private enterprises, we have different types of private enterprises. Important forms of business organization of under private sector are sole proprietorship,
joint Hindu family firm, partnership firm, joint stock company, and cooperative organization. These are the important forms of business organization in the private sector. Now we will have to know about the types of government enterprises or business ownership under private sector and public sector. Under private sector, we have sole proprietorship, partnership, joint in the family, and joint stock company. Under public sector, we have departmental undertakings, public corporation, and governmental company. So what are the features of a sole proprietorship? What is a sole proprietorship? Sole proprietorship is one first form private sector of a business organization. The sole proprietorship or tradership is the oldest form of business organization. It came into existence when exchange began. So any person who carries on a business exclusively on his own account and his own risk is known as sole trader, sole proprietor or proprietorship. What are the features of a sole proprietorship? The first feature is single ownership. Single ownership. Second is personal organization or common identity. Simple ownership. Single ownership. Single ownership is he is the only single person to do the business. ಅವನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ಅವನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ownership. Second is personal organization or common identity. So he is the owner of the company, he is the owner of the business ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಮನ್ identity. Capital, he should only invest capital or finance for the business. And next is unlimited liability. He is the only he has to face unlimited liability also for the capital. One man control. It is under one man control. He is the whole and soul of the business. He can take decisions of his own, profit and losses. He is the only person for the taking all the sharing all the profits and also the losses. No special legislation is required for the sole proprietorship. No legislation is required for the sole proprietorship. And we have, what are the advantages of sole proprietorship? Ease of formation. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಒಂದೇ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಒಬ್ರೇ ಓನರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಸಿ ಆಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅವನ್ಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ರಲ್ಲೂ. ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಚೇಂಜ್ ನೇಚರ್. ಅವ್ನ್ ಇದ್ ಬೇಡ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದ್ ಬೇಡ, ಇದಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಆದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಇದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಆರಾಮಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್. ಎ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್ ಇರತ್ತೆ, ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಅವರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವರೇ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಗೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಹೆಡ್
overhead costs of management are less as compared forms of business enterprises. ಇದಕ್ಕೆ overhead cost ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳತ್ತೆ. Next we have independent way of life. Sole proprietorship offers an independent way of life for the people who have necessary skills. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. advantage we have both the faces of the coin, advantages and disadvantages. Advantages ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಬ್ರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. he can invest only small amount of money for a small business like that way. So it has limited capital. And second we have ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಆತರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಆತರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ is unlimited in the sense that the business creditors can even recover their debts from the personal assets of the proprietor. So ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಸಾಲ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇದರಿಂದಾನು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರೊಬ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರೋದ್ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ರೆಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, according to L.H. Haney, partnership means the relation existing between persons who agree to carry on a business in common with a view to private gain. So ಯಾರು ಇಬ್ರು ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಗೇನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. This is a simple definition. And different characteristics of partnership is first is 2 or more persons. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಗುಣಗಳು ಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ 2 or more persons ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೀಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತರ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರುಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟುಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ contractual relationship between the partners of a firm, the partners are liable jointly for the several debts or obligations of the firm. firm ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ these are the important characteristics of a partnership. Partnership is an important topic under this block. Objectives, forms, sole proprietorship, partnership, joint stock company, joint Hindu family. These are the important topics to be covered under the block 1 unit. For the first 4 units, you have to learn all these topics. So next we have the advantages of partnership. The different advantages of partnership over sole proprietorship. Ease of formation. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲೂ ease of formation ಇದೆ. Flexibility. Even in sole proprietorship, it was flexibility. Here also we have flexibility.
ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಿರಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ as it is not compulsory for it to get its account audited and published. So next we have easy dissolution. Dissolution of a firm is very easy if the firm is running into losses or any of the partner wishes to retire. So ನನ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಡ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. Next, what are the disadvantages of partnership? Disadvantages of partnership ಅಂದ್ರೆ limited resources. A partnership firm has limited number of partners because of which it may not be able to raise as much as capital as a company can. ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಜಗಳ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡದಿರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಾರು ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ severely discourages formation of partnership because creditors can make any or all the partners liable over their dues even from the private property of the partners. Okay. Delay in decision making. This is another important disadvantage of partnership. So ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೇಳಿ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇದಕ್ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ partnership. Risk of implied agencies. Due to agency relationship between the partners, the acts of partner are binding on the firm as well as other partners. A dishonest or incompetent partner may being disaster for the other partners. So ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಧ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಬೇಡದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಸೊ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯತ್ತೆ ಇದು, ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತಪ್ಪೋಗತ್ತೆ. Low public confidence. Partnership firms enjoy less public confidence because of lack of legal restrictions. ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಲೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ is easy compared. Okay. Next we have kinds of partnership. In partnership we have general partnership and limited partnership. General partnership we have partnership at will, particular partnership and joint venture. In limited partnership, unlimited liability of at least one partner is there. So these are the important points, that is advantages and disadvantages of a company, I mean partnership. Formation. Next we will have to know for formation of a partnership. Partnership deed or agreement. Partnership deed or agreement contains the terms and conditions relating to partnership and the rules and regulations governing its management. A partnership deed contains provisions relating to the points, name and address. The names of and address of the partnership firm and its partner should be recorded in the partnership deed.
So partnership deed or agreement andre a partnership agreement contains the terms and conditions relating to the partnership and the rules and regulation governing its management. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a partnership deed should contain provisions relating to the following points. Names, the names and address of the partnership firm and its partners should be properly recorded in the partnership deed. The firm's name may be after the names of the partners or it may be imaginary name. So name and address should be important. Next we have nature and duration of business. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಚರ್ ಏನು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡೀಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗಿ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ disputes in the future. Next we have interest on capital. Partners may agree to receive interest at a specific rate on their capital investment. So ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್, ದ partnership agreement can provide specifically should the amount of salary, commission or any type of remuneration to be paid to a particular partner. So ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಡಿವಿಷನ್, the partners can write in their agreement about the activities to be each of them. Maintenance of accounts is also very much important. The partners can mention the system of maintaining the accounts of the firm. Goodwill of the firm, often the disputes are found among the partners about the valuation of the goodwill of the firm. Time of admission, retirement or death, or even on the time of dissolving the firm, there should be fixed formula for the basis of the computation of the goodwill. So these are the next we have operation of bank account. Since every partner is entitled to as an agent of the firm, he can claim. So bank operation of bank account ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ if at any time any dispute arises between the partners, ಏನಾರು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, instead of going to a court of law, in courts not only time and money are wasted but all the reputations of the firm will also be endangered. So ಆ ತರ ನಾವು ಹೋಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have miscellaneous provisions. The partnership deed may also provide for other matters such as revaluation of assets, dissolution of partnership, loans, formed from partners, etc. These are the important points to be covered partnership deed. Next we should go for registration of partnership. After the partnership deed, we should go for the registration. We have the firm name, the principal place of business, the places where the firm has branches, the date on which each partner joined the firm, the names and addresses of the partners, and the duration of the firm. The firm, ನಾವು ಆ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇ ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಫರ್ಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ದ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇರ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಆತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲೂ ಓವಿಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯ ಕಾಮನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ತರದ್ದು ಇದಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಸೇರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆತರ ಅದ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಿ ಈ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಂದ್ ತರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೈಯರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಮನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಹಿಂಗಿದೀವಿ ಹಂಗಿದೇವಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ business. And next we have skills and talents. Every partner is supposed to contribute either on terms of capital or in terms of business ability and skills or in terms of widespread resourcefulness and contact. So ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ strive to impact long life of continuity to the firm. ಸೊ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆ ತರ ಇರದೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. Next we have the right for the partners and duties of partners and liabilities of partners. Every partner is entitled to participate in the management of the business of the firms. Adu ಒಂದು right partner ದು. Next, every partner has a right to be consulted in all matters affecting the business and expresses views before the other partner. So ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಎಂಟೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಲೆಡ್ಜರ್ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. So he has a right on to claim the interest on capital. Every partner is entitled to interest rate per amount on the loans advanced to the firm over above his capital. Okay, every partner is entitled to independent to the express incurred by him. So connection with the business of the firm. So every partner has an equal right with other partners to use the assets of the firm. Every partner has right to block the introduction of a new partner. Every partner has a right to retire from the firm. ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. Every partner has a right to carry on a competing business after retirement if not prohibited by the agreement between the partners. So ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಾರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಡೂ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ do his after his retirement also. Next we have the duties of the partner. Every partner should observe good faith. As we said, for a ideal partnership, these are the important duties also. So has a duty attend to the duties of the conduct of the firm's business. A partner has to indefinite firm for the loss caused by the ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೇ ಟು ದ ಫರ್ಮ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ and also
severely for all the acts of the firm done as a partner. Partner ಆಗಿರುವಾಗ ಅದೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ. Unless otherwise agreed, every partner must contribute equally to the losses of the firm. So ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅವರು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ will be liable if he does not attend his duty. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈ ದ firm for any loss caused by the fraud in the conduct of the business of the firm. ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ದ contrary to contribute equally to the losses of the firm. A retiring partner shall be liable for acts done by the firm after his if he has not given the public notice of his retirement. So retirement ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತನೋರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ liabilities of a partner. Next we have excuse me, joint Hindu family firm. The joint Hindu family firm is a form of business in which the family possesses some inherited property and the karta, the head of the family, manages its affairs. It comes into existence by the operation of Hindu law and not of contract between the members of co-partners. If the persons who have co-currency interested in the ancestral property carry on business, it is a cause of joint Hindu family firm. Thus, the joint Hindu family business is a business by co-partners of a Hindu undivided estate. Joint Hindu family business is confined only to those persons who contribute to the co-partnership interest. Such interest belongs to 3 successive generations in the male line. So, the features of the joint Hindu family are: it arises from status, that is by birth in the family. There is no maximum limit of members in this. And a female cannot be a member of the joint Hindu family business. A male minor becomes a member merely by birth in the family. The liability of Karta is unlimited, whereas other members are liable to the extent of their share in the family property. The rights and liabilities of members are governed by the Hindu law and customs. Only Karta can manage the business of the family. Only Karta has implied authority to incur debts and bind the family in dealings with the third parties. A joint Hindu family is not dissolved by the death or insolvency of a co-partner. So these are the features of joint Hindu family. Sorry. Next we have joint stock company. According to HLNA, a joint stock company is a voluntary association of individuals for profits, capital divided into transferable shares. The ownership, the condition, which is the condition of ownership. ಏನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Types of joint stock company. Characteristics of a joint stock company. The salient features of joint stock company are under distinct legal entity. First, distinct legal entity. So joint stock company is a distinct legal entity and perpetual existence. Joint stock company has a perpetual existence. Limited liability. It has a limited liability. Transferability of shares. Transferability of shares. Separation of ownership and management.
separate property, common seal. These are the important features of a joint stock company. Right, Selva?